Today we come to the other type of configuration here. Okay. Uh, if I take here transistor like this, suppose this is a transistor where what I am doing, uh, excuse me, this is the base, but today I am taking the emitter as common. Okay, emitter as common means like this. This is the common emitter, and here suppose I connect one input resistor, and here I connect one biasing voltage. Okay, and here this is the input part. And output, if I take like this, and here I connect one output resistor, load resistor, and a biasing source here. Suppose if I connect like this, everything. Okay, and if I give the arrowhead like this, then it comes under NPN or PNP, Nana? NPN. So it will be NPN transistor. And today, if you see here, I kept emitter common to both input and output. This is the input circuit and this is the output circuit. Okay. So first point, before connecting all these things, if you see there, input is taken between whom? If I ask, then immediately you say that input is taken between whom you observe on input Base. and Collector. yeah, between base and collector. Base and collector, who is this? Is Emitter, emitter, sir. Emitter base and and base, emitter. Sorry, sir. base and emitter. And this is today what we are going to discuss, common emitter configuration. Yesterday we completed common base. Okay. And the second point, if I take here, for input is always forward bias. That point already I told in common emitter, common base configuration. Forward bias means P should be connected to positive and N should be otherwise, even you can say that the other end is maintained at a 0 volts. So it is maintained at a high. Base is maintained at high potential. Okay. And here this is the input resistance what I took. Input or I in the circuit. Okay. And the emitter current once comes, that emitter again split like towards the base. So whom you are finding out at the input, Nana, if I give a signal here,
Who is carrying the input signal, base current or emitter current or collector current? Base current. Yeah. So IB is the input current in this configuration. Again, you have to remember. And between base and emitter, VBE is the input PD potential, is the input potential difference. Okay. So who is the input current and who is the input potential difference? I wrote here. This is about the input. And output, if you see here, emitter is common, Nana. So obviously, N, this should be reverse biased. That's why N should be connected to positive here. Of course, other is as usual taken like this. Okay. This is the biasing battery. And as usual, the IE, whatever it is coming here, again split like IB and IC, like this. Okay. And here I am connecting the load resistor for the output. This is RL. Okay. Then here, uh, this is what? IC. Okay. IC is the output current. IC is carrying the output signal, and that is taken between whom output is taken in between emitter and collector. Correct, Anana? Collector and emitter is the output potential difference. Output PD, potential difference. Okay, this is the circuit. Yesterday, I think in common base configuration, you observed emitter we connected at the input. Emitter current direction we found like this, means entering. And then here at the collector, yesterday you found IC leaving the transistor, enter and leaving. Am I right, Nana? Idena correct direction yesterday we took? సార్ ఐసే ఎంట్రీ అంటే ఎన్ వైపుకి వస్తుంది సార్, అంటే ఉల్టా ఉంది సార్ నిన్న. అంటే ఇటు ఉందా? లెఫ్ట్ సైడ్కి సార్. కామన్ బేస్ కదా నాన్న తీసుకుంది మనం. అవును సార్. కామన్ కరెంట్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్? ఎన్పిఎన్ నిన్న ఏది తీసుకున్నాం సార్, నిన్న తీసుకున్నాం? కూడా. ఎన్పిఎన్? అవును సార్. ఓకే, రైట్. ఎన్పిఎన్ అంటే పాజిటివ్ టు నెగటివ్. దిస్ ఈస్ ఐఈ. ఓకే, అంటే లీవింగ్. ఐఈ స్ప్లిట్ లైక్ ఐబి అండ్ ఐసి. అవును సార్, ఇది కరెక్ట్ సార్. అవును సార్. అంటే ఇలా వస్తుంది. మీరు అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్. అంటే గీస్తున్నారు. అది అంటే అది పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ అయితే. దిస్ ఇస్ ఫర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. అంటే హియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, directions once you see, Nana, leaving and then entering. Continuity ఉంది ఇది. Okay, from Yes, sir. emitter and then it is entering. That's why what, for example, is an objective point if they ask the input current and output current by giving AC signal, we have to say, suppose this is one AC input, output AC also I have to draw like this, a bit less, peak value, a bit less.
and input voltage if they give like this and output voltage amplified I have to draw like this. Correct nana? Kasta peddega. Yes, sir. Phase difference ఇక్కడ 0 అని చెప్తున్నారు సార్. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 0 ఉంటుంది అంటున్నాను. ఇన్పుట్ ఫేజ్ అవుట్పుట్ ఫేజ్ సేమ్ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. కానీ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అదే సపోజ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా ఉందో. దిస్ ఈజ్ ఐబి ఎంటరింగ్. ఇలా వచ్చిందంటే యాక్చువల్లీ ఇలా వెళ్ళిపోవాలి, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి, అప్పుడు దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. బట్ అబ్జర్వ్ చేయి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంటరింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంటరింగ్, బోత్ ఆర్ ఎంటరింగ్. డిఫరెన్స్ ఫేజ్ అబ్జర్వ్ డిఫరెన్స్ చేశారా పై. నాన్న? ఎస్ సార్. ఎస్, అంటే ఇక్కడికి వస్తే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఇది వాడు చెప్పే పాయింట్, కామన్ బేస్ అండ్ కామన్ ఎమిటర్. సో షల్ ఐ రైట్ దట్ పాయింట్ హియర్? The input and output, either current or voltage, maintain a phase difference okay, ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏసీ పార్ట్. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 0 radians in common base and pi radians in common emitter configuration. Okay, any mistake I wrote here, Nana? No, sir. Correct కదా? Correct, sir. Right, late. Then we are coming to here. After writing the input and output and their phase difference, okay, come to here current amplification. Okay, that is current gain. Yesterday I think I gave the symbol for current gain. Alpha, Yesterday sir. what symbol I gave? Alpha. Today I am taking it as beta. Okay, is equals to, I have to write output current divided by input current. That implies beta I have to write here, output is IC by input is IB, or in case of AC we write a delta IC by delta IB. ఇప్పుడు you only think, Nana, is it appear to be greater than 1 or less than 1? ఇది ఎలా అనిపిస్తుంది నాన్న? Yesterday I told already, IC and IE are approximately equal. IE is equals to IC plus IB always. Okay. Indra Sachin Reddy, this is less than 1. ఎట్లారా నన్ను నిన్న చెప్పినాను, ఇప్పుడు ఎవరు రెస్పాండ్ కారేమిరా? దిస్ ఈజ్ సపోజ్ సే సమ్ 2 milliamperes అయితే, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.96 milliamperes అయితే, ఇది 0.04 milliamperes అయితే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను కదా నాన్న. ఐసీ బై ఐబి ఏమొస్తుందిరా? 196/4 వస్తుంది. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ 49. అంటే ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఆర్ లెస్ దాన్ 1? గ్రేటర్ దాన్. ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు టు సే దట్? అంటే నా ట్రాక్ అసలు ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదని అర్థమైపోతుంది క్లియర్గా. ఓకే, గాలి కుదిరేస్తారు నా ట్రాక్ని. Okay, then here from this we can say beta is obviously greater than 1. దీని వాల్యూ రేంజ్
will lie in between అని అడిగితే what they say, alpha lies in between 0.9 to 0.99. ఆల్ఫా లైస్ అంటే లెస్ దాన్ 1 ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది. అండ్ బీటా లైస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 హౌ మచ్ అని అడిగితే యూజువల్లీ ఇట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 20 and 200. అంటే ఫ్యూ బుక్స్ దే గివ్ ఫ్రమ్ 19 to 199 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సేమ్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఓకే, యూజువల్లీ ఇంతకన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు. యూజువల్లీ ఇట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 20 and 200. దిస్ ఇస్ బీటా వాల్యూ నాన్న. Is greater than 1, alpha value always less than 1. Okay, these are alpha and beta values. And if you come to next point here, the voltage gain. Okay, there is amplification AV in voltage in common emitter configuration. Okay, common emitter. That will be V output by V input. I have to write. That equals to, I write here, output taken in between collector and emitter. Input is taken in between base and emitter. Okay, this one we write even in AC also, delta VCE by delta VBE. Okay, we write in AC part. This is AV nana, voltage gain. Okay, so voltage gain part over, and the current gain part also over here, and their ranges also I gave here. The phase differences I gave here, important points. This is common base and common emitter. Okay. And then if I come to next point, the power gain here. Power gain, that is AP. Like yesterday, you can write different types of equations. Power output by power input. In the same way, like I square R formula, if you use, you will get beta square into R output, that is RL, by R input. Okay, if you use V square by R, then you will get AV square by R, means R input by RL you will get. If you write V into I, that you will get equals to V is AV into I is beta. Okay, this is power gain. So these are the equations related to power gain. Okay, do you have any doubts related to these points, Nana? Unnaya doubts unnaya? No, sir. Right, then this is common emitter configuration. Okay, in this configuration, first time we are finding out some gain in the current also. Okay, so here compared to common base, which one you prefer? If anyone asks, usually I say I prefer common base configuration, sorry, common emitter configuration. Why? Because here I am finding out all the types of amplifications. Main thing in power, I require beta. Beta is greater than 1, so that if I connect here the kilo ohms of resistance at the output, I will get large amplification in the power. That's why I prefer common emitter configuration. So here, if you consider one objective point, widely used configuration. Widely used configuration. In configuration,
in the electronic field is common emitter configuration, CE, even though there is some phase difference between input and output. Okay. So if you want to draw the input and output signals here, like this is the input, and here if I take the output, then you can find the difference here like this. Sir, This is in yes. sir, phase difference means like after some time, suppose we switch on the lights, so means after some time it will switch on. Is it correct, master? No, sir. What are you? That thing you understood from AC. Phase difference means it will turn on after certain time. Uh, No, sir. okay, okay. Right. This is the phase reversal of output signal. If you have any doubt, you ask your master from AC. Okay, then come to here. Suppose if I come to my part, that is in common emitter configuration. If I want to study the input and output characteristics here, input output means what, sir? How much input voltage you are giving, how much output voltage you are getting, just to measure. Okay. It is just like experiment. Experiment means I require the voltmeter and ammeter to measure the current and voltages. That's why, suppose to measure the voltage, if I connect one input here, so suppose somewhere here, mm, I connect here. This is like voltmeter, what I connected. This is B. If I want to measure the current, I will connect the ammeter here to measure the input current. Okay. And in the same way, if you want to measure the current coming to the collector, I connect one ammeter here. And to measure the output, here I am connecting the voltmeter in between all together, battery and RL, between these. Okay. And here I take 1 voltmeter. This is the voltmeter. Ammeter. It measures the collector current, it measures the base current, and it measures the voltage here, what you are giving at the input. And across these two, what is the output you are measuring between C and E. Okay. Mm, these two are biasing batteries. So better you take this biasing battery as VBB, and this biasing battery I take it as VCC, just a representation only. And here this voltmeter is measuring the current, the measures the output voltage, and it measures the input voltage. Okay. First, you understood this circuit, Nana? Yes, sir. Okay. When you come to objective point of view, you may find the capacitor also sometimes in the circuit, Nana. Suppose if you give the AC signal, okay, depending upon the kind of transformer you are using for the AC source, I already explained in the half wave and full wave rectifier, Nana.
there, okay, transformer we take in the middle, you may find some ripples in the AC signal, Nana. Means you may get the signal like this. Some ripples you can find out. Okay. To filter those ripples and smoothen the circuit, we connect the capacitor. Means you will get the one smooth surface like this here, peak value, and smooth part you will get. For that, we connect the capacitor, okay, to avoid the ripples. And here, that capacitor is helpful to filter the unnecessary ripples coming. And means ripples ఎందుకు వస్తాయంటే combination of AC and DC నాన్న. You are thinking that the input voltage is 4 sin omega t నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ due to the fluctuations we will get the input voltage like this. And what is the difference between the two? దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏందిరా? Sir, in second one, some DC is there. Some DC part is also there. DC part mix అయిందంటే RMS value, average, everything will be changed. And you can find out the combination of two. ఇలాంటి DC యాడ్ అయితే you will get some ripples and fluctuations. ఓకే, ఇవన్నీ ఫిల్టర్ చేసి మీకు తెలిసిందే. కెపాసిటర్ allows the current in AC and filters the DC current. అందరికీ తెలిసిన విషయం, తెలుసు కదా నా పాయింట్. తెలుసు Yes, సార్. yes. DC అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను CR circuit లో. When a DC source is connected, then the charge on this one is equals to Q naught into 1 minus e power minus t by CR. గుర్తుందా నేను చెప్పిన పార్ట్? కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Yes, sir. Remember, sir. And that becomes finally here the current equals to I naught into 1 minus e power minus t by CR. This is the current through CR circuit. Sir, Q And and that becomes zero very quickly through the capacitor. ఇది few milliseconds లో జరిగిపోతుందని కూడా చెప్పాను ఆ రోజు. Yes, sir. So current through the DC current through the capacitor is zero. అంటే ఇటు ఫిల్టర్స్, దాన్ని స్టెడీ స్టేట్ అని కూడా పేరు పెట్టాం. గుర్తున్నా ఈ నేమ్స్ అన్ని కూడా? Yes, sir. Yes, sir. సో కెపాసిటర్ ఫిల్టర్స్ ద DC. అదే ఏసీలో మీకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింటుంది. వెన్ కెపాసిటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇట్ అలౌస్ ద కరెంట్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ ద కెపాసిటర్? సార్ చెప్పుండొచ్చు మీకు ఆల్రెడీ. అయిపోయింది ఆ పార్ట్. Today only pure capacity. ఓకే, ప్యూర్ రెసిస్టర్ పార్ట్ ఈస్ ఓవర్. Inductor also. అంతేనా? Inductor. Okay, right. So to filter, you may find the capacitors also if you give the input signal, AC signal if you give here. And the capacitor chooses are in your circuit, capacitor is not there, sir, but in final exam capacitor is given, sir, and argue jayekandi. Okay na? That's why I'm saying even you can find out some capacitor also there, depending upon the signal you are giving, whether AC or DC. DC అయితే no need, capacitor connect చేయకూడదు. Why? Because it won't allow the current to the transistor. అసలు కరెంటే వెళ్ళదు if you connect the capacitor here. అర్థమవుతుంది కదా నాన్న? Yes, sir. Okay, right, leave it. And then in the given circuit here, okay, దీంట్లో ఒక్కసారి మీరు once if you see the characteristics, apply the Ohm's law and try to write the equations for them, Nana, here. And what I'm saying, if I see the loop law here for the input, okay, in the given transistor circuit, better I put some name here, figure 1. I write the name there. It is the figure 1. Okay. So in that figure 1, apply the loop law for this part, like this. If I see starting from here, minus IB into RI, correct, Nana? Yes, sir.
applying the loop law, minus IB into RI. Plus V input. ఇక్కడ ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్కర్లేదా అక్రాస్ ద ట్రాన్సిస్టర్? ఇంక్లూడ్ చేయాలి సార్. మరి దాన్ని బిట్వీన్ బేస్ అండ్ ఎమిటర్ కదా, ఎస్ the potential difference across that is minus current అదే డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఎస్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో మైనస్ వి దట్ ఈస్ బేస్ అండ్ బి బేస్ అండ్ ఎమిటర్. ఓకే, and here plus 2 minus 2 plus in continuation. Minus 2 plus means plus VBB is equals to 0. Correct? Yes, sir. ఏమైనా తప్పు రాసానా? మైనస్ మైనస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ప్లస్. కరెక్ట్. ఓకే, neglecting the resistance of ammeter, consider it as ideal ammeter, no need to include this one. Okay, so here if I write the same equation, VBB is equals to VBE plus IBRP. R input I am getting first equation. సార్ మీకు వై యూ రిక్వైర్ VBB సార్ అంటే, ఒకసారి వోల్ట్ మీటర్ అక్రాస్ హోమ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అక్రాస్ దిస్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఐఎమ్ మెజరింగ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీ. కరెక్ట్ ఏనా? ఎస్ సార్. రెసిస్టర్ ఇక్కడ లేదు, అవుట్ సైడ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ మెజరింగ్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద బ్యాటరీ. Considering it as ideal battery means neglecting the internal resistance of the battery. Okay, మనం రాయలేదు నాన్న here internal resistance. So here that potential difference, that implies V input is equals to, I got one equation here, VBE plus IBRT RI. This is the first equation I got for the input voltage. Okay, put it in a box. One equation is over. Next, what you are seeing here, come to output nana. Okay, here if I see the output part, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళండి, come to here, like some circuit, current ఇలా వస్తుందా, ఇలా తీసుకుందాం the loop. If I start somewhere from here, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసామనుకుంటే, this is between collector and emitter, first through the transistor nana. In the direction of current kabatti, potential difference will be minus VCE. Correct enna idi? Correct sir. Minus VCE ikkadiki velte minus to plus VCC minus IC RCC RL kada load resistor. అవును సార్. Yes, correct. Minus IC RL. Why? Because current flows in this direction, same direction. So minus IC into RL equals to 0. Okay. Then here, if I write VCE taken to the other hand, VCE is equals to, I got VCC minus ICRL. Sir, ఇక్కడ VCC equals to రాయాలి కదా సార్, హియర్ యూ రోట్ VBB కదా. నో, ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఐఎమ్ మెజరింగ్ బిట్వీన్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ వోల్ట్ మీటర్ ఐ కనెక్టెడ్ హియర్. అర్థమవుతుందా నాన్న? Able to understand? So voltmeter is connected across whom and observe cheste, that is between voltmeter as a transistor collector and emitter. Across the resistor plus battery రెండిటి మధ్య కలిపి voltmeter కనెక్ట్ చేశాం నాన్న సచిన్. అందుకని across these two రెండిటికి కలిపి we write it as V output, battery and resistor. This is V output. అర్థమవుతుందా? So here V output equals to VCC minus IC into RL. This is the output voltage. Okay, again put it in a box.
Now to study the characteristics, I got one equation for input. I got one more equation for the output. Okay. Now come back and study the characteristics here, both the characteristics, transformer characteristics. సార్ Okay, Nana? సార్ నిన్న మనం ఎన్పిఎన్ది కామన్ బేస్ తీసుకొని చేస్తాం కదా సార్. Yes, master. అప్పుడు మనము వి అవుట్పుట్ ఏమో మనం కనెక్ట్ చేస్తున్న బయాసింగ్ వోల్టేజ్ కన్సిడర్ చేయలేదు కదా సార్ నిన్న. నిన్న వి అవుట్పుట్ బై వి ఇన్పుట్ రాశారు కదా సార్, అంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ కి. అప్పుడు మీరు ఆల్ఫా ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ ఇన్పుట్ రాశారు సార్. అంటే మన వి అవుట్పుట్ అక్కడ తీసుకుంది ఐసి ఇంటూ ఆర్ అవుట్పుట్ సార్ నిన్న. కానీ ఈరోజు మనము బయాసింగ్ వోల్టేజ్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం కదా సార్, విసిసి వి అవుట్పుట్ లో. ఇది మనం చేస్తుంది కరెంట్ గెయిన్ వాటి గురించి కాదు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్టడీ చేస్తున్నాం, ట్రాన్సిస్టర్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది. ఐఎమ్ నాట్ మెజరింగ్ ఎనీ పవర్ రెసిస్టెన్స్, పవర్ గెయిన్, ఐఎమ్ నాట్ మెజరింగ్ ఎనీ కరెంట్ గెయిన్, ఐఎమ్ నాట్ మెజరింగ్ ఎనీ వోల్టేజ్ గెయిన్. నేను స్టడీ చేస్తుంది హౌ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ వర్కింగ్ బై చేంజింగ్ ద బయాసింగ్ వోల్టేజ్, హౌ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ చేంజెస్. ఒక స్టడీ అంతే, దట్స్ ఇట్. అంటే మీరు మీ అవుట్పుట్ అని రాశారు కాబట్టి డౌట్ వచ్చింది సార్. హియర్ జస్ట్ స్టడీయింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ మెజర్ చేస్తున్నాను అవుట్పుట్ ని అని అంటున్నాను. యాక్చువల్గా అయితే వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ కదా అవుట్పుట్ అంటే. అవును సార్. అది. సో జస్ట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ టుడే. అదే ఇక్కడ గెయిన్ రాసినప్పుడు రాసిన అవుట్పుట్, ఈ అవుట్పుట్ వేరే. వేరు. ఇది ఓన్లీ టు స్టడీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. అంటే ఒక గ్రాఫ్ కోసం హౌ దిస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బిట్వీన్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ చేంజెస్ బై చేంజింగ్ ద బయాసింగ్ వోల్టేజ్. అంటే దీన్ని చేంజ్ చేస్తుంటే ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి ఒక స్టడీ. ఓకే సార్. ఓకేనా? అందుకని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి వోల్ట్ మీటర్ ని అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఓన్లీ అక్రాస్ ద బయాసింగ్ బ్యాటరీ. ఓకే ఓకే సార్. అంటే ఇట్లా చాలా క్వశ్చన్స్. రైట్. ఓకే. Then here I am going back to I am going to draw some graph between this is what I am going to measure. This is output I am taking, and here I am taking input characteristics. Okay, this is V characteristic curve. Of a transistor. Okay, that I am going to study here. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, ఇన్పుట్ సపోజ్ ద బయాసింగ్ వోల్టేజ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ద barrier voltage, will it send any current mana this balancing battery? Ante until that reaches VBB value changes from 0 to some barrier potential. Barrier potential, till there IB equals to 0. Yes, correct? Sir. That's why in this equation what I write, IB equals to 0 and I will get the input here, even though applied, that is equals to VBE అవుతుంది. Correct? Yes, sir. All right. And here if you increase the biasing voltage, okay,
IB equals to 0 ante you are not giving any input current, so you won't get any output current. Correct ena? Yes, sir. అసలు ఇన్పుట్ కరెంటే లేకపోతే హౌ యూ గెట్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ అంటే ఐసి బికమ్స్ 0. ఫాలో Following. అవుతున్నాను. Yes. రైట్. Yeah, IC equals to 0. ఇక్కడ రా నాన్న, when IC equals to 0, V output is exactly equal to how much voltage you connected for biasing at the output. Okay. At the output, the biasing voltage, how much is there? That is equals to V output. And that is a constant value or not? Constant, sir. Yeah, that point I am going to write here first. Okay. VCC is equals to constant. Okay. And VBEB is gradually increased from 0 volts. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ బ్యాక్ మూవ్ చేయకుండా ఈక్వేషన్ కూడా ఇక్కడే రాసేస్తాను. సో దట్ వి ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ విల్ గెట్ వన్ ఈక్వేషన్ హియర్, దట్ ఈజ్ విబిఈ ప్లస్ ఐబి ఇంటూ ఆర్ ఇన్పుట్. కరెక్ట్ కదా అన్న ఈక్వేషన్ ఇది ప్రీవియస్ పేజ్ లో ఉండేది. Yes, sir. Yes, sir. And V output equals to here VCC minus IC into RL. This is output equation. ikkade undanukondi, of course, that is okay. And here ఇప్పుడు వీడు ఏమంటా అంటే V output అంటే ఇది VCE నా గుర్తుపెట్టుకోండి, and this is VBB. Okay. Is gradually increased from 0 volts. And VCC, suppose if I take 6 volts or 10 volts or 15 volts, that is constant, and that value I will get here some value. This is VCC value. And input I am not getting anything. Why? Because IB equals to 0. So current flow out లేదు కాబట్టి until I increase the input voltage is greater than that barrier input. Okay. I won't find any IC here. That's why till to this point, I will get almost a straight line like this. Correct, Nana? Graph? Yes, sir. Right. Okay. And here, this one, what he says, 0 volts. Better I write next point here. Until the until VBB is greater than the barrier voltage ఓకే. ఇవి అర్థమైపోయాయి మనకి సరే. This is VBB and this is V output is VCE is equals to VCC minus IC into RL. Okay, now I can erase here. Yeah, output volt, the barrier voltage IB equals to 0. That implies IC is equals to 0. That implies V output is equals to VCC, that is constant. Okay. అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తే here the transistor is not allowing any current to the output. Correct అన్నది? Yes, sir. అంటే shall I say transistor cut off the output current. కట్ ఆఫ్ చేసింది అని చెప్పి అనొచ్చా?
అనొచ్చు. That's why here if you give the names like A to B from here in the graph, next point in the graph, AB is called the cutoff region. Cut off region. Okay. అంటే కరెంటే ఫ్లో లేదు, యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ జస్ట్ బయాసింగ్ వోల్టేజ్ ఇస్ హౌ మచ్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్లీ విల్ అపియర్ ఎట్ ద ఇన్ ద వోల్ట్ మీటర్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న. ఇక ఇఫ్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐబి, ఎస్ ఐసి sorry, VBB is greater than the biasing voltage, then current passes through the base. That implies IB is not equal to 0. Okay. If IB is not equal to 0, what happens with the increase of voltage? That implies you can say IC is also not equal to 0. Correct, Nana? If IB is there, obviously IC is also there. Yes, sir. Yes. Okay. IC is 0 ఎప్పుడు అవ్వలేదు, IC values gradually increases. If it increases, you are subtracting more from VCC. Correct, Nana? అవును సార్. If you are subtracting some value from VCC, output will be appear to be decreasing or increase. Decreasing. Yes. Yeah, that one you can find out like this, a graph decreasing up to certain point here. Okay. ఒక బియాండ్ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ అంటే ఇదంతా ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ అలౌవింగ్ ద కరెంట్ త్రూ ద కరెంట్ త్రూ ఇట్ ఆర్ నాట్? Allowing, sir. allowing. Yes. ఇది అందుకని B to C, if you give some name here in the graph, what he says in the graph, BC is called active region. Because ఎందుకు దాన్ని యాక్టివ్ రీజియన్ అన్నామంటే ద ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఇన్ దట్ రీజియన్, బికాస్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ allowing the current. Allowing the current. కానీ when suppose VCC is equals to 10 volts నాన్న, with the increase of input voltage IB increases, so IC also increases. అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే నాన్న, షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 volts. అంటే షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ VCC దాటకూడదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ బయాసింగ్ వోల్టేజ్. దాన్ని దాటి ట్రాన్సిస్టర్ వోంట్ గివ్ ద కరెంట్. ఓకే, అంటే ఒక సర్టెన్ రీజన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే బై ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఐసి ఇంటూ ఆర్ఎల్, ఓకే, ఇది స్టడీ. అంటే సపోజ్ ఇంక్రీజెస్ ఐసి ఇంటూ ఆర్ఎల్ వాల్యూ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 9.9 అలా పెరుగుతూ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ నెవర్ టచెస్ 10 అన్న. What I am saying, these values are IC into RL. This is VCC. VCC is constant. ఇది దీన్ని మనం చేంజ్ చేయడానికి లేదు, ఆల్రెడీ చెప్పేసాను మీకు నేను. ఓకే, I took a constant voltage here, biasing voltage. So 9.9, further 9.91, further 9.99, further 9.991, further 9.99991, like that. అది ఎప్పుడు 10కి రీచ్ అవ్వదు, అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది. మీరే అబ్జర్వ్ చేశారు ఇక్కడ? సార్ అంటే అది
అంటే V అవుట్పుట్ బికమ్స్ లైక్ 0.1 అంటే అవుట్పుట్ వాల్యూ నేను చెప్పేది. ఫర్దర్ 0.1 అంటే 0.09 తర్వాత 0.001 0.00001 ఇలా వెళ్తూ ఉంది ఆ difference. ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సార్. ఎస్, ఇది నాకు కావాల్సిన పాయింట్. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది కానీ నెవర్ టచెస్ 0. టు ద వాల్యూ ఆఫ్ 0. Yes, కరెక్ట్ sir. అన్నా? దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ యు అబ్జర్వ్ హియర్. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఎంత చేసినా కూడా నెగటివ్ అంటే అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కరెంట్ అయితే ఇవ్వదు అని చెబుతున్నా. ఓకే, అన్లెస్ యూ చేంజ్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. అది ఫిక్స్డ్ గా ఉంది కాబట్టి ఇక అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కరెంట్ రాదు. సో హియర్ ఫర్దర్ ద గ్రాఫ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ప్యారలల్ టు ద x axis, never touches x axis, ఒక exponential curve you will get. అంటే value is almost saturated there. అంటే the changes are very small so that the value V output is appear to be constant or not? Constant. That's why if you give the name like a CD here, that point what he says, okay, with the further increase of VBB, that is IB, okay, the output, okay, nature is exponential and appear to be saturated. Okay, that's why last point for today I write here, BCD in the graph is called as CD in the graph is the saturation region. Saturation region. Able to see these words nana here? కనిపిస్తుంది. ఓకే, మీకు బోర్డు మీద కనపడుతుంది కదా సార్. కనిపిస్తుంది. సాచురేషన్ రీజియన్ ఇది నాన్న. ఈ 3 రీజియన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. గ్రాఫ్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఆల్ టుగెదర్ కలిపి ఇలా ఇస్తాను నేను ఒక గ్రాఫ్. హూ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ రీజియన్, హూ ఈస్ దిస్ సెకండ్ రీజియన్, హూ ఈస్ దిస్ థర్డ్ రీజియన్, ఆ నేమ్స్ గుర్తుండాలి. కట్ ఆఫ్ రీజియన్, యాక్టివ్ రీజియన్ అండ్ సాచురేషన్ రీజియన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఈ స్టడీ వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది సార్? వాట్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టడీ, అసలు ఈ స్టడీ ఎందుకు చేయాలి నేను? ఓకే, దట్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ టుడే. సార్ ఇప్పుడు విసిసి అనేది ఒక వేరియబుల్, అంటే అది మనం వేరియబుల్ గా పెట్టి మార్చట్లేదు సార్. అంటే సాచురేషన్ వచ్చేంత వరకు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంచాము. సాచురేషన్ పాయింట్ టచ్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్ గా విసిసి తగ్గించేస్తే ఏమవుతుంది సార్? చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఓకేనా?